ముందుగా ప్రియమైన విద్యార్థులకు మరియు వారి తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం. నా పేరు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజీలో చైర్మన్. నేను ఈ రోజు 10th క్లాస్ విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అది ఏమిటనగా, మనందరికీ తెలుసు, గత 2 సంవత్సరాలుగా కరోనా కారణంగా విద్యార్థులు ఎటువంటి పరీక్షలు రాయకుండానే పై తరగతులు పంపడం జరుగుతుంది. ఫలితంగా ఐఐటి జేఈ మరియు నీట్ లాంటి జాతీయ స్థాయి పరీక్షలను సాధించడం కష్టతరం అవుతుంది. దీనిని అధిగమించడానికి మరియు 10వ తరగతి పరీక్షలో అత్యధిక మార్కులు సాధించడానికి నేను మీ ముందుకు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులచే ఉచిత వీడియో క్లాసులు, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ మరియు గత ప్రశ్నపత్రాల సమాధానాల విశ్లేషణ ఇవ్వబడును. కాబట్టి నేను విద్యార్థులకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, ఈ ఉచిత వీడియో క్లాసులను మరియు హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్లను క్లాస్ రూమ్లో కూర్చొని చదువుకున్నంత సీరియస్గా చదువుకోవాలను. ఇంకొకటి ఏమిటనగా, ఈ యొక్క క్లాసులు విన్న వెంటనే అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయవలను. ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే కేవలం చదవడం కాదు, పేపర్ మీద రాయవలను. అలాగైతే గుర్తుండిపోతుంది. దీంతో పాటు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ని పరీక్షించుకున్న కొరకు త్వరలో ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు కూడా నిర్వహించబడు. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని 10th చదివే విద్యార్థులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. Here is the another topic from your textbook, ma. So that is the respiration in plants. Yes, plants, do they respire? Exactly, of course. They even take the carbon dioxide, they even take the oxygen. Like, what is the means? Like, we have all discussed that they take oxygen, they take carbon dioxide. Then what is the means of taking all these things? Like, I mean way. Like, how they take the air? By means of stomata. Stomata are like small pore-like structure you find below the surface of the leaf. Generally, mostly you find in lower epidermis. Mostly in lower epidermis of leaf you found. Dermis of leaf you find mostly. Okay, this the stomata is like pore-like structure. Means pore-like simply hole. Pore or hole. And this stomata is surrounded by guard cells. This is the stomata. Okay, this is the stomata. These are the guard cells. Okay, where do we find the stomata? Fruits, leaves. Okay, next, that leaves plays a major role here because the number of stomata will be more on the leaves compared with the stem. Okay, even on wood also we can find, like big trees we have, isn't it, right? Like we call it as lenticels. On the bark, where you find this lenticels is on the bark of trees. Like this, bark. On bark you find some holes on it. So those are the lenticels. Through the lenticels also the plant they respire. They respire. Okay, and we have also some other plants like mangrove plants. Have you heard the mangroves? Have you heard it? Mangrove plants which live in the marshy and the wet areas. Those are the mangroves. In mangroves, they have the respiratory roots like this. If it is a seashore or any damp condition, wet condition like that, some trees they grow like this. Okay,
Because of the wet conditions, the roots present in the water level, in the on wet land, the roots can't absorb the oxygen here. Okay, as they are in the wet condition. చూడండి ఏంటి plants wet condition లో ఉంటే ఏమైపోతాయి, the roots can't take the oxygen. So due to this, what happened, they have changed themselves. Okay, their morphology into, their morphology is like, so they, what happened here means, so their roots are grown up, they are like vertically upward direction. So these roots, they grows upwards towards the positive phototrophic, means towards the sunlight. Not roots always grow positive geotrophic, I mean towards the ground. So but these respiratory roots, because due to the lack of oxygen present in the soil or the present in the ground, as they are in the wet land condition, so they can't respire. So for that sake, these roots, they start growing upwards. So those are the respiratory roots. As they grown up, so this easily can trap the moisture from the atmosphere so that they can live. This is one of the mechanisms seen in the mangrove plants or the mangrove trees. So these roots are the respiratory roots. What is the use here? Because of the lack of oxygen, these roots, they grow aerially towards the positive phototrophic, they grows upwards and they take the oxygen. So that's the overview of the respiration in the plants.